Focusing on our physical growth of the people. Yes. Focusing on the physical growth of the people. Yes. And the rise of Africa on a global stage. And one of them is this one we are introducing to you right now. God, the excellent doctor. Yes. God, the excellent doctor. The program is focusing on restoring the healthiest Africa. Yes. Focusing on restoring the healthiest Africa. Yes. We thank God. We thank God that is restoring the healthiest Africa. Whenever he speaks of Africa, he speaks of me and you. In every territory of Africa. And every African wherever you are. That is so good. Yes. We are going to continue with Part 2B. Yes. Part 2B. Where we're going to look at Africa's head brain cannot handle abstract thinking. Africa's head brain cannot handle abstract thinking. Big picture dreams of future. Ebifaananyi ebinene oba ebirooto ebinene. Oba future nene. Oh, a big future. Naye Katonda azze kutujjanjaba. But God has come to treat us. Yes. You understand that? Obw'omuntu obw'Afrika. The African head brain. Nga tebulina busobozi bukwasaganya endowooza ennene. Cannot handle abstract thinking. Yes. Ebifaananyi ekifaananyi ekinene ekyekirooto oba future. Big picture dream of future. Waliwo obuzibu bwatubaako. There is a problem that happened to us. Naye Katonda omusawo omusukkulumu. But God, the excellent doctor, yatandika naffe okuva mu kitundu ekyasooka. Who began with us from the first part. Ng'azze okutujjanjaba. Coming to treat us. Weewaawo azze kutujjanjabira. Indeed, he has come to really treat us. Kubanga nga tukujjukizaako Katonda gye tuvudde. For as we remind you where we've come from. Okuva mu kitundu ekyasooka n'ekyokubiri. Right from the first part and part 2. Yes. Mu kitundu ekyasooka. In the first part. Twatandika nga tukwanjulira Katonda omusawo omusukkulumu nga program. We started introducing to you God the excellent doctors, the program. Yes. Ne tukugamba etunuulidde okuzzaawo Africa ennamu ddala. We told you it's focusing on restoring the healthiest Africa. Yes. Okuzzaawo Africa ennamu ddala. Restoring the healthiest Africa. Yes. Eno nno yessemazinga ey'okunyumirwa obulamu. The continent of enjoying health. Yes. Vigor. Yes, and the vigor. The vigor. The vigor or the active strength of the body. Amaanyi ag'obulamu ag'omubiri. Okay. N'amaanyi ag'obulamu agakolerawo ddala agakola. Of the soul that immediately works. Active. Okay. Ag'omubiri. Active strength of the body, of the soul. Ag'emmeme. Of the soul first. Of the spirit. Mukuzimba n'okukuma Africa yawamu etuukiridde. In building and protecting a one perfect Africa. Yite OPA. Call it OPA. Yes. Wekitegedde bulungi. You understand that? Twatandika tukwanjulira bwe tutyo. We started with that introduction. Yes. Nti program. That the program. Katonda omusawo omusukkulumu. God the excellent doctor. Yes. Etunuulidde okuzzawo Africa ennamu ddala. Focusing on restoring the healthiest Africa. Yes. Yessemazinga ey'okunyumirwa obulamu. A continent of enjoying health. Yes. N'amaanyi ag'obulamu ag'omubiri. And the vigor or active strength of the body. Yes. Omwoyo, emmeme. The soul. N'omwoyo. And the spirit. Mu kuzimba n'okukuma Africa yawamu etuukiridde. In building and protecting a one perfect Africa. Tosobola kubanga bw'oba toli mulamu ddala. If you are not healthy. Yes. N'omubiri gwo nga gulina amaanyi nga
gukolerawo. When your body is also active, has active strength. Yes. Tosobola kukwasaganya kuzimba. You cannot manage building. Newankubadde okukuuma ekituukiridde. Neither protecting what is perfect. Kati olw'okuba tuwulikidde awo okuziba Africa yawamu etuukiridde. Since we are heading on building a one perfect Africa. Katonda kyavudde ajja atujjanjabe. That's why God has come to treat us. Yes, amen. Naye nga bwe twali tutandika twakugamba. But when we were introducing, we told you. Katonda omusawo omusukkulumu ng'awonya Africa. God, the excellent doctor healing Africa. Yes. Katonda omusawo omusukkulumu ng'awonya ki? Ng'awonya Africa. God, the excellent doctor healing Africa. Awonya Africa. Healing Africa. Ng'atuwonya. Healing us. Amen. Era tujjukira. And we remember. Twagamba nti Katonda akola wamu n'abasawo baffe. We say God works with our doctors. Okuwonya endwadde ez'emibiri gyaffe. To heal the diseases of our bodies. Emmeeme zaffe. Our souls. Awamu n'emyoyo gyaffe. Together with our bodies. Yes. With our spirits. N'emyoyo gyaffe. Our spirits. Okijjukira ekyo. You remember that? Twatandika tukugamba. We started telling you. Nti Katonda akola wamu n'abasawo baffe. God works with our doctors. Okuwonya endwadde ez'emibiri gyaffe. To heal the diseases of our bodies. Emmeeme. Our souls. N'emyoyo. And our spirits. Yes. Okitegedde bulungi. You understand that very well. Era twagendako mu byandikibwa nga Yeremiya essula y'omunaana. And we went into scriptures like Jeremiah chapter 8. Olwabiri. Verse 20. Katonda n'abuuza Abafirika. God asked Africans. Ng'agamba. Saying. Anti ekyeya kiyise. The harvest has n'amakungula ne gayita. And the summer has passed. Naye nga sirabye kuwonyezebwa kwammwe. But I've not seen you getting healed of your sicknesses. Yes. Nga sirabye kuwonyezebwa kwa ndwadde zammwe. I'm not seeing you getting healed of your sicknesses. Kwegamba buli season etuyiseeko mu Africa. Meaning every season has passed by us Africans. Yes. Season ez'abalala okukulaakulana. Seasons of others developing. Twaliko mu season nga ffenna wamu tuli bubi. We were once in a season when we were all bad. Season neeyiteya. The season passed by us. Abalala ne bafuna ne bakulaakulana. Some developed, other continents developed. Season izo nane zituyitako Africa tuliwa. All seasons bypass us Africans. Where are we? Nga tuli awo tuti. We are just there like that. Nga tuwonyezeddwa endwadde ez'embeera. Not healed of the diseases of bad situations. Yes. Okitegedde bulungi. You understand that. Kubanga bwe tweyongerayo. For when we continued. Mu Yeremiya essula y'omunaana. In Jeremiah chapter 8. 21 mpaka 22. 21 up to 22. Katonda n'addamu n'abuuza Abafirika. God asked again the Africans. Tewaliwo kuddagala. Is there no any medicine? Newankubadde abasawo mu Africa. Or physicians in Africa? Yes. Okuwonya endwadde. To heal sicknesses. Okunogera ebizibu eddagala. To get some medicine for problems. Omanyi endwadde ezisookirwako byebizibu. You know the first sickness is problems. Ng'endwadde z'obwavu. Like the sicknesses of poverty. Bunawo bulwadde. That is a big sickness. Kakati olina okulowooza ku lwadde ng'ogaziwamu. Now you must think about sicknesses on a broader way. Era bwe twafunanga ebizibu nga bagamba. And whenever we got problems, they will tell us that problem we must get some medicine for it. Kituufu wammaano. It is true. It's a disease. Okitegedde bulungi. Understand that very well. Tweyongera. We continued. Ne tutuukako mu Yobu essula ya 13. Reached in Job chapter 13. Olusooka paka olwo paka olw'ekumi. From verse 1 to 11. Yes. Katonda n'ayongera otukakasa nti ye musawo omusukkulumu. God continued to prove us that he's the excellent doctor. Era omwetegefu okukola wamu n'abasawo ba Africa. And ready to work with our doctors in Africa. Okuwonya endwadde z'Abafirika. To heal the most dangerous diseases of Africans. Endwadde ez'omutawaana ennyo ez'Abafirika. Most dangerous diseases of Africans. Omuli endwadde ezitawaanya obwongo. Where we have psychological problems, diseases. Endwadde ezitawaanya obwongo. Psychological diseases. Okusingira ddala nga zaatawaanya obwongo bw'omu mutwe. Which mainly affected our head brain. Ne ziddako obwongo bw'omu mutima. Then our heart brain. Ne ziddako obwongo bw'omu byenda. And lastly our gut brain. Obwongo bw'omu lubuto. Gut brain. Kakati. Now. Omanyi waliwo n'okubanga ne kyetwogerako olumu abamu abatakimanyi. There's a time even where people don't know what we're talking about. Katugambe. Let us say. Nga obwongo bw'omu mutwe. Like the head brain. Obwongo bw'omu mutima. The heart brain.
n'obwongo bw'omu lubuto and the gut brain. We have never heard of that. eyo nayo ndwadde ya butamanya. That is a disease of ignorance. You understand that? It is it's a disease that you are ignorant of the brain. Yet it is in you. Now when do you use it? Yet you're ignorant. For you may end up using only the head brain. You won't end up solving your problems, your sicknesses, world that you're suffering from. Those words take us very far, brethren. Yes. God continued to prove, assured us, say, telling us Africans that if he gets to heal the sicknesses of the head brain, the heart brain, and the gut brain, it will be very easy for Africans to discover the medicine for all problems and diseases. To discover the medicine of all problems and diseases that are spiritual and physical. Two ways. Discovery of medicine of diseases that are, and discovering the diseases themselves. If we get healed of the head brain, our thinking, you understand that. Discovering other diseases, if we are healed, the head brain working well, yes, and the heart brain working, and the gut brain when it's working well, it is easy for us to discover the medicine for every problem we have in Africa. Then we discover the medicine for every disease, the spiritual and the physical. I get you. Now those words, we looked at them in the first part. Yes. And we read in Proverbs chapter 18, verse 14. Yes. Where God continued to assure us that even the continents like America, Asia, and Europe, he first healed them of these diseases. Yes. First healed them of the psychological diseases. The diseases of the head brain. Diseases of the heart brain. And the diseases of the gut brain. Yes. And then after healing them those, it was easy for them to discover medicine of all problems they had and all diseases, as it is now. Wow. The one who missed the first part, it will be good, you look for it. Continue to discover mysteries God is revealing to us in our days. Yes. He's revealing them in our days. So now then we went to part 2. The second part, we immediately started looking at God the excellent doctor. We immediately started looking enjoying health in Africa. Yes. In Africa, enjoying health in Africa. Wow. We started there immediately. We were asked, how was it initially? How was life in Africa? Yes. How was it initially? And what does it mean to restore the heritage to Africa? Africa ejudde enamuddala. What does that mean? A continent of enjoying health. He answered nti semazinga y'okunyumirwa obulamu ddala. Yes. Yes. You understand that? Enjoying healthiest Africa. Nagamba enjoying health or life in Africa. Okunyumirwa obulamu mu Africa means
kitegeeza state by which Africans are free from psychological sickness. Embeera nga Abafirika tebalina ndwadde za bwongo. Diseases. Ebirwadde. Illness or malfunction. Okuwulira obubi oba obutakola bulungi. In the head brain. Mu bwongo bw'omutwe. Heart brain. Mu bwongo bw'omutima. And gut brain. N'obwongo bw'omu lubuto. Which diseases were caused by slave trade. Endwadde ezaleetebwa slave trade. Colonialism. Bafuzi b'amatwale. Academics. Okusoma ebitabo ebingi. And the sins. N'ebibi. Yes. Endwadde ezo kwegamba. Those diseases is to say. Free kuzo. We were free from them. Naye okuva slave trade lwe yajja. But since slave trade came. Colonialism najja. Abafuzi b'amatwale came. Ne bongerako okusoma ebitateekebwa mu nkola. They added in academics study of impracticable ate naffe tweyongerako ebibi. We also added on ourselves sins. Wow. Neguja bagi. Became messed up. Obwongo bw'omutwe ne bunafuwa. The head brain weakened. Tetwazoliga. We didn't become mad, insane. No. Naye bagamba psychological diseases. Naye they say obwongo bugenda kulemererwa okukola bulungi. Meaning your head won't function well. Era twasoma ebyandikwa nga nnaku mu essula ya 3. And we started scriptures like Nahum chapter 3. Olw'omwenda pa 11. Verse 9 to 11. N'atunuzaako mu busibe obwabawo ku Egypt, Africa ya leo. Made us look into the slavery that was on Egypt, today's Africa. N'engeri gye baatwalamu abakungu baffe abaali ab'amaanyi. How our honorables were taken, the mighty ones, ab'ekitiibwa, the nobles. Naffe ne tuteekebwa mu busibe bwa colonialism. We too were put in colonialism. Abalala bayingira slave trade. Some entered slave trade. Abantu tuyingira colonialism. Others colonialism. Oluvannyuma ne batugattako academics. Others then ne batugattako ebitabe okusoma ebitabe ebingi. Obwongo bw'omu mutwe. The head brain. Ne bufunirawo ekizibu. Wow, it got a problem. Kugamba ekituufu waliwo obulwadde. It means truly there is a disease. Yes. Era yatuwa ebyawandiikibwa nga mu Buulizi 12:12. Gave us a scripture like Ecclesiastes 12 chapter verse 12. N'asonga ku bitabo ebingi. Pointed on many books. Bwe bikooya omubiri how they worry the body and the brain. Ate obwongo bwe bukooye ne bukola bw'ati tebukola bulungi. And when the brain is tired, it doesn't work well. Yes. Ate nga buli kiseera twongera bupikako bitabo. And every time we're always adding on it more books. Twongera ku buko. Just we're already tired. We are adding on the so naye nga yagenda maaso n'asonga ku kyamateeka essula 28. But he continued to point on Deuteronomy 28 olw'ekumi paka 22. verse 16 to 22. Ayogera ku ndwadde eziva mu bibi. Spoke of diseases from sin. Ng'obusamize, obulogo, like sorcery, witchcraft, obugwagwa n'ebikolwa ebirala byetweyongeranga okukola mu Africa. Other acts we continue to do in Africa. Byonna byatukosa. All harmed us. Kaakati Katonda omusawo musukkulumu. Now God the excellent doctor. Najja atuwonye. He's coming to heal us. Amen. Wow. Tunyumirwa obulamu ki? That we enjoy the healthiest Africa. Naye yagenda maaso n'ayongera n'agamba. But he continued to tell us. Okusinira mu kuva essula ya 20. According to Exodus chapter 20. Olw'okutaano. Verse 5. N'agamba nti Katonda atuuka n'asonyiwa emirembe. Saying God reaches a time and forgives generation. Yes. Kubanga asobola okubonereza okuva ku kusooka ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna. For he may punish from the first, second, the third and the fourth generation. Naye omulembe gubamu emyaka 1000. But the generation always has 1,000 years. Kati olw'okuba nti yatandika wano tulaba alaga okutandika ekyasa ky'e2000. Now here since he says starting from the 20th century. 1900. 1900 AD. Ng'ekyasa ekyokubiri kigenda kuggwa. When the 20th century was the generation, the second generation. Okay, we are completing it. Yeah. Kati awo asinzidde okusonyiwa. That's why it is best to forgive the next generation. So ebigambo ebyo now those words twabitulamu mu kitundu ekyokubiri. We looked into them in the second part. Ekya programu eno. This program. Katonda omusawo omusukkulumu. God the excellent doctor. Naye nga twanotinga ne tugamba. But we noted and said. Slave trade. Slave trade. Kitegeeza ki mu Luganda? Okugula n'okutunda abaddu. Selling and buying of slaves. Colonialism. Abafuzi b'amatwale. N'academics. N'okusoma ebitabo ebitasobola kuteekebwa mu nkola. And sins in Africa. Byateteganya enkola
y'obwongo bw'omufirika obw'omu mutwe. Affects the main functioning of the Africa's head brain. Obwongo bw'omu mutima. The heart brain. Obwongo bw'omu lubuto. And the gut brain. Ne buleetawo endwadde ez'obuziba. And they cause ez'obwongo. Psychological deep diseases. Yes. Endwadde ez'obuziba ez'obwongo. Psychological deep diseases. N'okutuuka ku ddaala. To the extent nga obwongo buno that this brain tebukyasobola kukwasaganya abstract logic thinking. Can no longer manage abstract logic thinking or planning. Ebirowoozo ebigazi. Abstract thinking filled with plans. Our brain can no more manage that. Big picture dreams. Ebirooto ebinene. Future. Big picture dreams of ebifaananyi ebinene eby'ebirooto oba eby'omu maaso. Governing great values. Governing great values. Okusobola okuddukanya ebyomuwendo ebikulu. Ati omanyi heart brain yekwasa. Heart brain manages that. Great values. Great values. Okay. Ati twefiirayo ku byamuwendo. We no more mind on valuable things. Yeah. Oil mu mutwale. You may take the oil. Twala amafuta mutuwe mwangazizo tweli. Let's give us some money, we eat. Heart brain indwadde. Heart brain is sick. No more valuing. Primal survival. Jobs and invasions. Okubeerawo kwa bulijjo emirimu n'obuyiiya. Primal survival kitegeeza ogenze ku intelligence. Primal survival, we deal with intelligence. Mulimu intelligence and primal survivals. Intelligence and primal survivals. Okulaba nga ne waba tuguddeko ekintu. To see that even when we get something tusobola okyehandolingira. An emergency, we can handle it. That's the gut brain. Okulaba nga tuwonawo. To see that we survive. Tukihandolinga ekizibu ekyo. We handle that problem. Mama tuddukira weeri. We just run. Eriyo gut brain zaabwe zikola. To those with working gut brains. Kati we tukugamba. Now one will tell you the program. That the program. Katonda omusawo omusukulu. God the excellent doctor. Tuba tukitegeeza. We really mean it. Ngaze okuwonya Africa. Coming to heal Africa. Weteketeke bwetesiteesa owoonerewo. Just prepare yourself to heal. Immediately start to work. Kuba mu katundu B. For in part 2B. Tulaba Africa's head brain cannot handle abstract thinking. We are looking at obwongo bw'omufirika obw'omutwe tebusobola kukwasaganya okulowooza okw'amaanyi. Abstract thinking. Big picture dreams of future. Ebirooto ebifaananyi ebinene eby'ebirooto n'eby'omu maaso. Omanye kyabaawo. You know what happened? Bw'oba tomanyi kyabaawo. If you don't know what happened. Yes. Katukomewo katono. Let us come back immediately. That we inform it of you. Ekyabaawo. What happened? Twagala okitegeere wekka. We don't want you to understand it alone. Kati mu kaseera kano nga tuwummulamu. Now in this time when we're having a rest. Tegeeza neighbor. Inform the neighbor. Neighbor omugamba ategeeza ali ewala. Tell the neighbor to inform the one far. Ali ewala ategeeza ali ebunaayira. And the one far to inform the one farther. Okusingira ddala Abafirika bonna. Especially all Africans. Katonda omusawo omusukulumu. God the excellent doctor. Aguse okuwonya Africa. Has come to heal Africa. Atuwe Africa ennamu ddala. To give us the healthiest Africa. Africa ey'okunyumirwa obulamu. A continent of enjoying health. Yes. Katukomewo kati. Let us come back immediately. Focus of God TV, discipling the world.
program focusing on restoring the healthiest Africa, a content of enjoying health and the vigor of the active strengths of the body, the spirit and the soul in building a one. Excellent Doctor, a program focusing on restoring the healthiest Africa, a content of enjoying health and the vigor of the active strengths of the body, the spirit and the soul in building a one. Excellent Doctor, a program focusing on restoring the healthiest Africa, a content of enjoying health and the vigor of the active strengths of the body, the spirit and the soul in building a one. Excellent Doctor, a program focusing on restoring the healthiest Africa, a content of enjoying health and the vigor of the active strengths of the body, the spirit and the soul in building a one. Excellent Doctor, a program focusing on restoring the healthiest Africa, a content of enjoying health and the vigor of the active strengths of the body, the spirit and the soul in building a one. Excellent Doctor, a program focusing on restoring the healthiest Africa, a content of enjoying health. And let him be exalted, the Almighty. I believe you have managed to prepare. After the other time we've told you to go first have a rest. Yes. Indeed, I prove you have also informed the neighbor. And the neighbor also informed the one far. And the one far informed the one farther. Especially all Africans. That our program, God the Excellent Doctor, has come. Part 2B. Yes. But this program is focusing on restoring the healthiest Africa. Yes. In this part, we ended up telling you we are going to look at Africa's head brain. Cannot handle abstract thinking. Yes. Cannot handle abstract thinking. Yes. Call them big picture dreams of future. Yes. Big picture dreams of future. I request you write that word well. Yes. African head brain. Africa's head brain.
tebusobola kwasaganya birowoozo binene, cannot handle abstract thinking. Yes. Oba tubiyite ebifaananyi by'ebirooto ebinene oba future. Yes, the big picture dreams of future. Kwegamba luba lutalo lw'amaanyi. That is a big war. Ensonga yava ku ki? Where did the problem come from? Obuzibu bwavaawa. Where did the problem come? Ekyo ky'oba obuuza nti naye obuzibu bwavaawa. That's where you must ask yourself. Endwadde eno yavaawa. Where did this disease come from? Naye obuzibu bwavaawa. But where did the problem come from? Endwadde eno yavaawa. Where did this disease come from? Ono tingogambe. Then not say. Slave trade. Okutunda abaki slaves. Abaddu. Colonialism. Obufuzi bw'amatwale. And academics. N'okusoma ebitabo bingi ebitasobola teekebwa mu nkola. Weakened the head brain of the Africans. Byanafuya obwongo bw'omuntu obw'omufirika. To the extent that they cannot handle abstract thinking. Okutuuka nga takyasobola kwasaganya ebirowoozo ebinene. All the big picture dreams of future. Oba ebifaananyi eby'ebirooto ebinene oba ebiseera eby'omu maaso. Okitegedde bulungi. You understand that very well. Ngambye nti. I'm saying. Slave trade. Okutunda abaddu. Colonialism. Obufuzi bw'amatwale. And academics. N'okusoma ebitabo ebisasobola teekebwa mu nkola. Weakened the head brain. Byanafuya obwongo bw'omu mutwe. Of the Africans. Obw'Abafirika. To the extent that they cannot handle abstract thinking. Okutuuka nga tebasobola kwasaganya ebirowoozo ebinene. All the big picture dreams of future. Oba ebifaananyi eby'ebirooto ebinene oba ebiseera eby'omu maaso. Yes. Ekigambo ekirowoozo. That word, think about it. Yes. Kubanga weewaawo. Because indeed. Yes. Yes. The head brain handles mental functions. Obwongo bw'omutwe bukwasaganya okukola kw'omutwe. The head brain handles mental functions. Obwongo bw'omutwe bukwasaganya okukola kw'omutwe. That deals with logic thinking or planning. Ebikwasaganya logic thinking okulowooza. Okulowooza okulimu plan. Okulowooza okulimu plan. Logic thinking or planning. Okay. Weewaawo. Indeed. Obwongo bw'omu mutwe. Yes, the head brain. Bukola nga bukwasaganya endowooza erimu okulowooza okulimu pulaani. Handles mental functions that deal with logic thinking or planning. Okulowooza okulimu enteekateeka. The thinking that the logic thinking or plan. Okay. Okunnyonnyola. Reasoning. Okunnyonnyola. Reasoning. Okutemaatema. Analyzing. Okuyiga. Learning. N'okwasaganya ebizibu ebinene. And complex problem solving. Okay. Yes. Okay. Obwongo bwa mutwe. That is the head brain. Kati nawe weebuuze. Now ask yourself. Bwe tutuuka ku bizibu ebinene. When we reach on big problems. Complex problems. Omanyi waliwo kitwagala twogereko ffenna. There is what we want to talk about, all of us. Nga tetunnagenda ku ndwadde siriimu kansa biki. Before we go on AIDS, cancer, such diseases. Singa buno obwongo babukola. So if this brain is working. Nga bukola ku degree yabu Katonda kwe yabutonda. Working on the God created degree. Yabutonda nga bulina okuba nga busobola okusolvinga complex problems. He created it when they could handle ebizibu ebinene. Bisemazibu. Complex problems. Naye bwe kiba nga Africa ebintu ebikyaliwo. But if it happens that Africa we still have such. Then kituufu tulinawo obulwadde obw'obuziba bwetannabategeera. Surely we have deep psychological deep diseases. Psychological deep diseases we've not yet known. Endwadde z'omutwe ez'obuziba. Psychological deep diseases. Ziri deep. And psychological. Size zino ez'abamawupe not these ones of the insane people mad. No. We seem normal. Okay, kakati kankudiremu. Let me repeat for you. Ugambye nti weewaawo obwongo bw'omu mutwe. We say yes, the head brain bukwasaganya handles emirimu gino. Mental functions. Yes. Okuyita bukwasaganya nga bukola ku kulowooza okulimu enteekateeka. The head brain handles mental functions that deals with logic thinking or planning. Okunnyonnyola. Reasoning. Okutemaatema ensonga. Analyzing.
okuyiga learning awamu n'okugyawo ebizibu ebinene and complex problem solving. kati bw'otunuulira emirimu gye girina okukola. Now when you look at the work it must handle, the head brain. nga mu Africa bw'oba otunudde. When in Africa you look at us, then kitegeeza bwe kiba tetusobola tuuka ku diguli ekola bwetu. If we can't reach on a degree that works to that extent, waba waliwo ekizibu. there is a problem. kyenkugambye ekyaleetebwa. That's what I told you, which was brought by okutunda kw'abaddu. kyatukosa kubanga kyatulaga temulina kye musobola kolonialism nayo yagattako ekintu ekyo kubanga baalaga nammwe temusobola nakwekuuma. You can't handle yourself, manage yourself individually. ne bagamba tetusobola nakuyiiya nsoma. We couldn't even handle our nebatuleetera mu butuufu. They brought us academics. nga yo nayo ego y'obwongo bw'omutwe. Which just torments our brains. Kati kankugambe. Now let me tell you. Yet all the above functions naye nga byonna okukola kwonna okuli awo waggulu were and are being still affected by slave trade, bikyakosebwa okusubulugana kw'abaddu, colonialism, obufuzi bw'amatwale, and academics. Okusoma ebitabo ebingi ebitasobola teekebwa mu nkola. But most especially academics. Naye okusingira ddala okusoma ebitabo ebingi ebitasobola kuteekebwa mu nkola. The study of too much impractical theories. Okusoma ebitabo ebingi ebitasobola kuteekebwa mu nkola. All the impractical orderly statements. Oba okwogera ebintu nga tebisobola kuteekebwa mu nkola. Ate tebiri order. Text. Okuwandiika. Orderly statements or text. Impracticable orderly statements or text. Ebintu nga tebiri mu order. Nga biri mu order. Ebiwandiikiddwa bulungi naye nga tebisoboka. Ebitabo ebiwandiikiddwa obulungi naye nga tebisobola kuteekebwa mu nkola. Books written well but can't be practicable. They are impracticable. Kyenkugambye. Now what I'm telling you. Nti functions z'obwongo bw'omutwe. Kukola the functioning of the head brain. Omuli okulowooza okulimu enteekateeka. Where there is logic, thinking or planning. Okunnyonnyola. Reasoning. Okutemaatema ensonga. Analyzing. Okuyiga. Learning. Okufuna obukugu. Learning, getting skills. N'okukwasaganya ebizibu binene. And solving complex problems. Bino ekyasinga okubikoseza ddala. This is what hurt them most. Gwe bayita academics ate. Is ebitabo ebingi. Lwaki? Why? Why academics? Lwaki academics? Nawe teekawo okubuuza. Also put that question. Lwaki? Why academics? Academics affected much the head brain. Okusoma ebitabo ebingi kwakosa obwongo bw'omutwe. Because it stores much the videos and the images. Yesinga okutereka ennyo ebifaananyi ne video. To 600 images. Okutuuka ku bifaananyi emitwalo 600. Rather than text. Okusinga obuwandiike. The impractical theories of academics. Biwandiikiddwa ebitasobola teekebwa mu nkola. Obwongo bw'omutwe bwakolebwa. The head brain was created. Nga bwo busobola recordinga video. When it can record videos. Businga ku recordinga video nnyo. Mostly stores videos. N'ebifaananyi. And the images. Ng'emitwalo 600 n'okudda waggulu. 6,000 and more. Wabula bino bye tuwandiika bwe biti bulwana nabo luba lutalo. It fights with them, it's always war. Kati twalina okukyusa ensoma. So we had to change our academics. Neddayo nga waliwo ne video n'ebirabibwako. It goes back to even having pictures. N'ebifaananyi ebiraga ebintu nga bya ddala. And videos to show that things are real. Kati obwongo twabuwa ebizibu bingi nnyo. Now we gave a lot of problems to the brain. Kubanga obwongo for the brain tebwagala tebulikoodinga text. Doesn't record any text, any buwandiike. Buli ky'osoma ano bukizannya mu video. Whatever you read, exactly. Whatever you read, it makes a video. Kakati
bwebulabanga video eyo tolina woosobola giriraeti. Now when it sees that you can't relate anywhere that statement, nga bukwata ekyo kyobadde osoma nga bukisindika mayirozi emitwalo ng'emeka. it gets the gyotasobola text nakirikooli. stores it far where you can't recall it. Remember naye it. nga buba bulwanye kubanga tuba tubukaka nga tusoma. It fights because you ojja force it bikwata as you ojja read. bitegeera. You'll get hold of them. leka naawe tonyiga. kati tabu weeri. Now the problem is obwongo the problem ekituufu obwongo bw'omutwe bwalwala mu nsoma ya academic okyaddeko ebyasirevutoe got affected in the study of academics kubanga obwongo bw'omutwe bwalina kusitowalinga nga tusoma video practical because the head brain had to store videos studying practically bwalina kusitowalinga bifaananyi we had to store images okusobola okujjukiza amangu to be able to remind you easily. obwongo bwakolebwa The brain was nga bw'osomesa ekintu when you teach it something butunula ebbali bulabe waawe kiri looks around to see where it is to get a bit of butandika it. kivumintirizaako That's meditating upon it. era ne bwaba history And whether it's history, bagamba waaliwo olutalo you're told there was a war. bunoonya video gye bugenda okukola Look for a relating video to make. Okay. kati singa busiŋŋaana ekintu ekyo nga tekiriiyo Now if it finds that you have buba bulina nothing like okukuyamba that, ne it must bukibulakinga ne help bukisangula you ne bukisindika waleeyo mu bwongo waliyo ensi namba nnene bwe push it back in the mind. There is some world there. ne bukikweka wala nnyo kubanga Hides it singa far. tebukikweka For if it doesn't hide it, n'osigala ng'okwasaganya you ebitakutegeereke stay oba managing olina things kulaluka not understood. You run mad. kakati obwongo bwalwalira Now the head brain really got affected. African head brain. ku solution za kukyusa nsoma Some of the solutions are to change the academics. abatera okubeera naffe mu Education education system. system programu ebeerayo Those who are always with us on education system, the program. naye eno tulina kujjanjabira eno But we must treat you from here. kyoyogera nkufuna The teacher Chris, what you are telling Mfuna I ka understand. video. I'm also getting a video. Yes. batayi Brethren. kati obwongo Now the brain. omanye ebbanga lyewamalanga okutta ebintu obukaka The time you spent for bwagendanga bunafuwa ne bufuna n'enjola ku went bugulu weakening, it even got some dust on it. bwafuna enjola It became blunt. Okay. bwalwana nnyo munda era fought a lot. bulwala ne butuukanga Get sick. buggalawo That busiringa it buli kimu seals now nga everything. nebakugamba obukugu obula tolina And now even if you are taught any skill, you can no more attain it. You are sealed. because twagezaako twabugezesa nnyo We tested it to the fullest. We stretched twabuwa lot of text twabiwe buwandike bungi. nga tusoma tubikwate We read to cram them. ne tutuuka n'okulaba nga tuleeta amazzi We tulinnyemu even dipped our legs in water. okaka obwongo tebusobola kulikodinga text Forcing the brain, it can't era record bw'osoma text. waakiri engeri gye buyinza obukwata mukukolera mu vidiyo ate mugenda ne vidiyo gye bukolera tetegeereke And when you read what it can help you with, it makes for you a video. But if the video is not understood, kati tova olaba katonda now that's why God, ye kuva dda tasomesa bintu bya butala from long, He doesn't teach things without visuals. No, ebyo tabikola He doesn't do that. era yagamba yokaana mu kubikula essula esooka 17 He told John in Revelation chapter ogenda 1, kuwandiika byolabye you write what you've seen. towandika kubanga akimanyi brain zaffe zikola nnyo ku bintu by'okulaba Our brains work much on videos, recording. era bw'awandiika ano nga bwe yakirabye naffe vidiyo twanguyira ogifuna Okay, when He writes as He saw, we also easily get the video. waliwo ekizibu There is a problem. The brain is sick. wano we tulina otandikira This is where we buno must obulwadde start lwadde sirimu kansa Such sicknesses like AIDS, wano mu Africa waliwo buli cancer. ddagala Africa, we have every medicine. ewonya bukansa Really, busirimu those small diseases. obwongo bw'omufirika n'ogeza The obuta head brain, if obuddamu kasasira it's abadde released, you get away the rubbish. katonda ensoma eyo tatayinza kukkiriza kuba erwaza obwongo God can't accept that academics. academics writing texting Writing text, okuwandiika ennyo. nsomera kubikulirwa tulabe Read for me Revelations we see. Yes. okubikulirwa essula esooka n'olunyiriri olw'17 Revelation chapter 1 verse 17. bwe namulaba n'engwa ku bigere ng'afudde n'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya nze ow'olubereberye era ow'enkomerero. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and last. olunyiriri 18 Verse 18. era omulamu era nali nfudde
era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era n'ebisumuluzo ebyokufa n'ebyemagombe. I am he that lives and was dead, and behold I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Olunyole 19. Verse 19. Kale wandiika byolabye n'ebiriwo n'ebigenda okubawo oluvannyuma lw'ebyo. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which shall be thereafter. Katonda akimanyi owandiika biki by'otalabye. God knows what you write. Okalubiriza obwongo. Why do you write what you didn't see? Obwongo yabukola. Where is the head? The brain was made. Nga busitowalinga nnyo video n'ebifaananyi. It stores much the video and pictures. Busitowalinga video ebifaananyi emitwalo 6. Could store to 60,000 images. Videos zotobala. Videos you don't count. Ba waramu memory eri na ramu nene duka ate na gundi big memory RAM. Wow, very quick. Na yete wine buteka text kye. But it is stores text nowhere. Byobusomera bugezako jikuba ogivugedde mu video. Every text you read for it, it tries to make a video of it. Tubula singa tutereze ensoma bwe tuti. Now that's why if we correct our education system, the head brain will get healed. Ero bw'abaana abatuddirira obujja kuba buyitirivu nnyo kubanga omufirika wewe obwongo bw'amaanyi. For an African was given a great brain. Mama, brethren, bwe tuwona wana abaana bagenda kuyiiya amadagala our children are going to invent diseases. Cancer, AIDS. Bino ebizibu bya Africa. Such problems of Africa. Kwandolinga abstract thinking. For they will handle ebizibu ebinene okulowooza okunene. Wow. You hear him in Revelation. Chapter 1 verse 19. Verse 19. How does it say? Revelation chapter 1 verse 19. Kale wandiika byolabye n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Yes. They are things we have seen, those that would come, and those that were to come after. Right. That's why those who go in a vision, come back knowing everything. You are studying practically. It's not good for us to study that even when the brain tries to imagine, can't handle that. That's why when an African is from school, they no more want to struggle. Leave me, brethren. I don't want. They no more want to know. He's tired. Yes. You know, God from Prophet Moses who wrote the Bible from Genesis told him, I want you to write things as you've seen them. Yes. God knows how he created our brain. You must get them from a video. For they also want when they read your text of your statements. They make a video that you can analyze it. Wow. Hebrews chapter 8 verse 5. Abebulaniya essula ey'omunaana n'olunyiriri olwokutaano. Hebrews chapter 8 verse 5. Ti abaweereza ebyekifaananyi n'ekisiikirize ekyebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga yogera nti tolemmanga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kye walagibwa ku lusozi. Who serve unto the example of the shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, says he, that you make all things according to the pattern shown to you in the mount. You see what happened? Prophet Moses wrote from Genesis. But he was told things as I've shown them to you. You know the brain was made. When I'm telling you nti obwongo bw'Abafrika that an African brain sawa zino tebusobola ku handling abstract ebirowoozo ebinene right now can't handle abstract thinking. Ebifaananyi ebifaananyi by'ebirooto ebinene ne future nene. Big picture dreams and future. Kubanga nakugambye. For I told you nti slave trade
that okusubulugana kw'abaddu colonialism obufuzi bw'amatwale and academics n'okusoma ebitabo ebingi weakened the head brain of the African byanafuya obwongo bw'omuntu obw'omufirika to the extent that they cannot handle abstract thinking okutuuka kusanga tebasobola kukwasaganya okulowooza picture dreams of future ebifaananyi by'ebirooto ebinene oba ebiseera eby'omu maaso. Lwaki? Why? Twayongere ntukugamba We continue to tell you nti obwongo bw'omu mutwe that the head brain bukola nga bukwasaganya okulowooza okulimu enteekateeka. Handles mental functions that deals with logic, thinking or planning. Okunnyonnyola, reasoning, okutemaatema ensonga, analyzing, okuyiga, learning, awamu n'okwasaganya ebizibu ebinene, and complex problem solving. Naye enkola gye tusomamu yekyankalanya mbu kyankalanya. Started things just messes us up. Kubanga ayongedde n'atugamba twali tutandika nga tukwanjulira. Continue telling us as we started. Nti obuvunaanyizibwa bwonna waggulu obw'obwongo bw'omu mutwe. That all that function above of the head brain bwakosebwa nnyo slave trade was affected by okusubulugana kw'abaddu, abafuzi b'amatwale, the colonialism, academics, okusoma ebitabo ebingi. Yes, okusomera ebitabo ebingi nga tebisoboka teekebwa mu nkola. The study of much impracticable theories, impractical statements or text, ebintu statements ebiwandiike ebitasobola teekebwa mu nkola. So therefore academics affected much the brain. Okusoma ebitabo ebingi ebitasobola teekebwa mu nkola byakosa nnyo omutwe. Because the head brain kubanga obwongo bw'omutwe stores much of the videos butereka video and images n'ebifaananyi to 600 images, okutuuka ku bifaananyi emitwalo 60,000 images rather than statement or text, okusinga obuwandiike oba the impractical theories of academics. Ebintu ebitasobola kuteekebwa mu nkola ebya academics. Kati twawandikanga obwongo bambi tukaluubiriza. Now we wrote when we are just wearing the brain. We send it for what is not in it. Mitawana myere. Just problems. Ebula tukuwadde ekyokulabirako mu kitabo ekyokubikulu essula esooka. That's why we've given you an example in Revelation chapter 1. 17 verse 17 to 19. Naye olwa 19 lubadde lukulu nnyo. But verse 19 was the main. Nti wandika byokoze ekitabo. Byolaba. Write what you see. Byogenda okulaba. What you are to see. N'ebyo byogenda okulaba oluvannyuma lwawo. And what you will see thereafter. Ndi Katonda ye akusomesa ku video kubanga obwongo yabukola. That him God teaches you in a video, for he made the brain. Nga buyigira ku video nnyo n'ebifaananyi. Learns much more on videos and pictures, images. Niwo tuwone bibatu tumusanga tolibira pa obwongo bugezaako. This is what you were told and you will never see the brain. Instead got sick, worry. Ate obwongo obwo obulaba. But you see that brain. Bwe buba bulowooza bulina emmere gye buli. If he's thinking there is food it takes. Ebwekolera emmere ne makes its own food and eats okusobola okukola. To be able to work, function. Kati gye wakoma ng'obuwa text omungi. The more you give it more text obuwandiike. Lwe bwakoowa. Worked to the extent of getting worried. Now no longer works its own food. Tebusobola kuhandolinga planning ennene. Ffe twagala wali office tuwandiike tuwandiike. Office says to write sign. Ebisigadde. The rest, we don't mind. Kubanga obwongo tebukyasobola kukola mmere. For the brain can no more work food. Atubulina emmere gye bukola buli w'obeera olowooza. Yet there is food it makes for itself. The more you bwakola nga bw'obunyigiriza. Could make you oppress it, read. Dip the legs in water. Ojja kuyingiza text. You will make that text enter. Yet there is no store for text. That's why we add unto you the scripture. Hebrews chapter 8 verse 5. That even Moses, what he wrote from Genesis, by the time we wrote and seen them, and by the time we read the Bible, it shows. When we're reading about Adam, then you think the brain gets an image. It gets all of it easily. But you are written things in curriculum. Press the brain, tormented it to the extent of being sick. Now, you see when Ecclesiastes wrote, you know, King Solomon wrote a lot of wise wisdom. He says he first saw them.
yasooka biraba. He first saw them. Era mu mubuulize essula esooka 10-14. And Ecclesiastes chapter 1:12 up to 14. Buli kye byawandiika yali akirabye wansi w'enjuba. He explained saying whatever he wrote he had seen it under the sun. Era bw'ogenda n'osoma ne bw'oba asomangero n'ayogera ku babbi abalukubavu obwongo bamangu efu. And when he writes and you're reading about thieves, you always have the image in the head. Wow. Obwongo bwalwana nnyo n'ebintu ebitaliiko ntandikwa na muto na magulu. Now our brain got sick with things without head and or tail. Kati tuwuliranga butuufu bagamba kati lowooleza eggwanga lyo. Now we feel like you're told to think for a nation. Otandika lowooza nguzi. You start thinking about corruption. Bw'onabba banno. How you'll steal from your fellows. Si bw'onaakola ne banno bafunemu. Not how you'll work that they also benefit. Now obwongo bw'omuntu of Africans gives us that. Bwakowa tebukyasobola kuhandolinga gundi big picture dreams. Can no more handle big picture dreams of future. Abstract thinking ebirowoozo nga binene nga bigasa abantu bangi. Benefiting a lot of people. No. You think what benefits you alone and you are not even benefiting well too. Read for me this Ecclesiastes we see. Focus of God TV. The one on Focus of God TV. Focus of God platforms. Focus of God media platforms. Full Knowledge of God International Ministries platform. Together with Full Knowledge of God International Ministries platform. We study together. Yes. Omubuulizi essula esooka n'olunyiriri olw'12. Ecclesiastes chapter 1 verse 12. Nze omubuulizi nali kabaka wa Isirayiri mu Yerusaalemi. I the preacher was king over Israel in Jerusalem. Olunyiriri olw'13. Verse 13. Awo ne nzisayo omutima gwange okunoonya n'okukenneenya okw'amagezi byonna ebikolebwa wansi w'eggulu. Bwe bubalagaze obungi Katonda bwe yawa abaana b'abantu okubaluma. And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under the heaven. This severe burden has God given to sons of man to be afflicted with. Olunyiriri olw'14. Verse 14. Nalaba emirimu gyonna egikolebwa wansi w'enjuba era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and like grasping for the wind. When you read, he had seen all works. That's why in the end he said, in the end, fear God and get hold of his commandments. For that is the whole duty of man. All the rest, even though you do them, they will pass away. They are like wind. Now it means God, all the men in the Bible, they all move in visuals, then they write. There are some images. Awaken us. What are you seeing? I'm seeing the lampstand. Seeing. I want to go so deep, for we studied them in education. But I wanted to show you what problem happened to the brain through colonialism and okusoma ebitabo bingi ebitasobola kuteekebwa mu nkola. Got affected that could no more handle abstract thinking. Yes. But perhaps the time is always taking us fast. You see that word. You know the problem of non-seeing reading when you can't visualize something. The brain can struggle to reach an extent of aching you. That's why you studied and it was getting sick. And yet we are just continuing. Very determined. That's why Job said. In Job chapter 23 verse 8 and 9, he got a big problem not seeing how God works. Seeing. Not seeing. The problem, the brain gets a big problem. And if you hear someone speaking, but you can't see them. Okay. Someone is speaking, the head brain goes not satisfied. Who was they? Let us read, see. Yobu essula ya 23 n'olunyiriri olw'omunaana. Job chapter 23 verse 8. Laba
Entambula mu maaso naye ye nga taliyo. N'entambula ennyuma naye ne siyinza kumulaba. Behold, I go forward, but he is not there. And backward, but I cannot perceive him. Olunya olw'omwenda. Verse 9. Ku mukono ogwa kkono bw'akola omulimo naye ne siyinza kumulaba. Yeekweka ku mukono ogwa ddyo n'okulaba ne siyinza kumulaba. On the left hand where he does work, but I cannot behold him. He hides himself as on the right hand, that I cannot see him. Obwongo kasita butandika ebintu by'obutalaba. Whenever the brain doesn't see an image of video, brother, it gets a big problem. Just know that if you study things, without any visuals, you're just on text. You just write it for struggle to make videos that are impossible. Go to those texts, put them afar, you can no more recall them. For the brain has miles there inside. It's the whole world. Bigger than the world. God made the brain right from himself. This head brain represents God the Father. Of the heart, God the Word. The gut brain, God the Holy Spirit. Managing intelligence of the heavens and earth. Hey. Wow. Wow. Mukasera kati nyusigidde kifaananyi. Time now having the image, the picture, the video. Yabukola kwegamba fe tuli mu kifaananyi ekyaddala n'ekikula kye. Real image of God and likeness. Okay. Kati kyantiisa nnyo okubanga obwongo yabukola mu ngeri ye kuba ye Katonda atambulira mu visual. It's scary that God created us in his way, for he moves in visuals as he is. Kile kyobulabaga wana nabbi ewaki namulabikira mu kirooto bamukwolesa. That's why he says if there be a prophet who appear them in a dream or vision. Why does he hide? Achimanyi obwongo yabukolerako bulina olulaba. For he knows he created a brain we must see. Ate kankubuli ekibeerawo. And let me tell you what happens. Nga tolaba. When you can't see. When you see something. Mu Yobu essula 23:8 Agamba simulaba bw'akola eno mpulira bulala. Seeing him, he walks on the left, I can't. What happens? Mu Isaya 29. And it's in Isaiah 29. Olw'omwenda paka olw'ekkumi verse 9 to 12. Nga bakuwadde ekitabo ng'osoma naye nga tosobola kikola mu video. You are given a book reading but you can't make video out of it. Ekyo kye bayita siiru nti kisiiringe. That's what they call a seal. It's sealed. Obwongo bulwana bujje mu video eganye. The brain fights to get a video out of it. It has failed. Tebusobola kukola gundi logic thinking. It cannot make logic thinking. Okuteekateeka okulimu pulaani. Preparing. Logic thinking and planning. Okulowooza nga bupulaaninga. Thinking as it plans. Kubanga tebulina visual, tebulina image yonna gye bulirating. Image relating. Kati butandika nga tebuli zoning. Now it starts to stop reasoning. Olw'ensonga bugamba tunnyonnyole nti kyeki. For it says, what shall we explain it is. Tebukifuna. It doesn't get it. Nkufuna sebo. Kati obwongo bugamba tunnyonnyole mboki. Now the brain says we explain it is what. Funayo statement awo kye wasomako. Get some statement you read. Bingi Canadian prairies. Canadian prairies. Kakati obwongo nga bunnyonnyola ki. Now what does the brain interpret? Canadian. Bukuwentiza akola zitya. How are they? Kuba ne bufuna ofunye image temala. For even the image isn't enough. Babwagalako video. Needs a video. Okay. Wakiri bantu playing yawo video. At least would have been played a video. It is so ino choka ilimuberemo kuplaying video. Education system must change to add in visuals for the brain to get aligned. Kati ekizibu ekibeerawo ekirala okimanyi. Now the problem that happens another is tebusobola kuanalyzing. It can't break down things, analyze. Busobola bitemera mu video. For can analyze things through videos. This was there. There was this. Okay, bw'oyingira bw'oti. Now when you do this, okay, analyzing. Ne bugattagatta video ne bugikuwanga ewedde. Combines a video completely. Something must be this way. Kubanga n'okufuna obukugu. For even getting skills, it's from the video. Okuyiga. Learning. Ku video kabufunira. From the video does the brain learn. It learns from the video. Tebusomera ku text. Not on text. Bw'osoma wane. When you read here, nga butandiko processing a video out of it to learn it. Wow.
We learn it without visuals. Jubulaba eri mu education system. That's why mu byensoma. Atuuka n'akugamba nayo manyi. He reaches a time and tells you, do you know? Katulina okunoonya engeri gy'osomera. Now you must look for another way of studying, of learning, which is not this one of academics. Nti kubanga bali eri abayaaye baali bakusetting. For the other con men, as they were setting for you, tebaakuwa facts. They didn't give you facts. Ate obwongo bulina ekizibu facts eziba teziriwo bugisuula eri. Yet the brain, if it has no facts, it throws it away. Olw'ensonga singa bugenda mu maaso ne bukuŋŋaanya ebitali bituufu n'ebikyankalanya oba ogenda gw'eddalu. Everything you may run mad. Era butuyambye na nnyo Katonda bukola bw'amaanyi nnyo n'okusinga bannannyini bu. Much than stronger than even the owners. Nga butusinga amaanyi. It is stronger than us, the owners. Wow, indeed. Singa twala lukala. We would have been mad. Mutukubire ku ssimu bannaye tujja kuba na katundu. Brother, we have another part. Katundu. Part C. Question C. Part 2C. Yes. Naye ng'era tujja kuddira mu guno omutwe nga tetunnamalayo. But we'll come through this heading. We are not done with it. Nti obwongo bw'Omufirika. That an African head brain tebusobola kuhandlinga kukwasaganya birowoozo binene. Cannot handle abstract thinking. Ebifaananyi eby'ebirooto ebinene. Big picture dreams. Ne future. Of future. Olw'ensonga bwakosebwa slave trade. For it was affected by slave trade, colonialism, and academics. N'ebitabo okusoma ebitabo ebingi. Olw'ensonga tukugambye nti obwongo academics oba musoma theories. For we tell you that academics you study theories. Text statements. Ebiwandiike. Nga tebisobola kuteekebwa mu nkola. Cannot be practicable. Ate obwongo obulunga video. Wangi. Hello. Twebaza nnyo olw'empeereza eyo. Weewaawo. Indeed. Twebaza Mukama olwa programu eno eya Katonda omusukkulumu. Katonda omusawo omusukkulumu. God the excellent doctor. Amanya n'eddoboozi. Mama w'abaana abangi mu Upright. Mama w'abaana abangi mu Upright tusanyusa okuwulira. We are happy to hear from you. Amiina. Musumba nina ekibuuzo. Buuza. Ask. Bannaye ffe tugenda kuwonya ki obwongo bwaffe? Obwongo bulwadde nnyo. The brain is sick. Bannaye Mukama atuyambe. Weewaawo sawa era yazze kuwonya Africa. It is time for him to heal Africa. Mukama abawe omukisa. Amiina. Obwongo bwalwala dda bannange. Brains are sick. Obuwulira muli eri? You feel, we feel the sickness. I've got to know the reason why. Kitukalubiriza okujjukira bye twasoma. It is hard for us to remember what we studied. Hello? Hello? Wangi? Yes? Hello? Wangi? Yes? Hello? Hello? Yogera naffe tukuwulira. Speak to us, we are hearing. Avuddeko network emulemesezza. Obadde ogamba nti kikaluba leero okujjukira bye twasoma kubanga obwongo bwabisuula wali. It is hard for us to remember what we studied because they were thrown away, they were texts. Okujjako nga baleese video ebikwatako. Unless they bring videos, then we can process, remember. Ekyokubiri kabona ayigiriza. Second of all, the teaching priest. Abantu abakola intelligence. People who do intelligence. Ndabetera okulaba mu film. I'm always watching in movies. Nga analyzing video. They analyze the video for intelligence. Hello? 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 Wangi? Focus of God TV. Kwoli kwennyini. You are on. Nange abasumba tweyanzenge. Weewaawo weebale kwekumbako. Thank you for staying tuned. Kabula ayigiriza Mukama kutuweera nnyo omukisa. Amiina twogerako n'ani ono? Man, we're speaking to who? Ono bamuyita Mustapha wano Enkibye. Weewaawo mukulu Mustapha. Man, Nange Mr. nga twafaafagana dda abasajja nga baatukola bubi. Sitaani. Satan. Sitaani yakola mu bbo. Yali emabega w'ebintu byonna temunyeegera abantu. Everything don't get under other people. Enfuga ey'ekikomanda eyo gye baatuyisaamu ne batunyagako abantu baffe ne babatwala mu buddu. Tufuula baddu n'ensoma eyo yatukosa. Yakosa obwongo neeroneka tetusobola kulowooza bintu binene. Nange tokaaba ate kati nawe oyagala tokaaba. Katonda azze tuwonya. God has come to us. Tuwonye kubanga tuli bubi. Abafirika tuli bubi.
naye tweyaziza nyo kabona mukama akutugabe nnyo omukisa. Amina. Amen. Webale kusukisa gwanga. Kale. Okay. Naye gwe yendwadde muganda wange. Omanyi Katonda yabiŋŋamba. You know God told them to me. Niŋŋamba naye kaakati bannange. I'm like, what? Tutuuka tutya okuva ku ddala nga tuli bwe tuti. How we reach this extent? Really? Naye neesiima nnyo kuba yakkiriza tuwonya. But I'm pleased that he got pleased to heal us. I thank him. Hello. Oli ku Focus of God TV yogerako na Focus of God TV, speak to us. Network emutawanyiza. Network is failing. failing. WhatsApp awo twagala basibwe. Anyone on WhatsApp, we want to say goodbye. Omukulu Wiliba Ekisaasi. Mr. Wilbert Kisasi. Kabona ayigiriza webale nnyo ssebo okuweereza okwo. The teaching priest, thank you for the ministering. Naye nina ekibuuzo. But I have a question. Nyambaako obutasobola kubanga nyiigira abazungu abaleeta ensonga eno. Help me not to get angered over this. Why is that brought this issue? Kirungi Katonda yennyini yatuyambye n'atubikulira ebigambo God himself helping us, revealing us. Era yatugamba okusonyiwa. He's telling us to forgive. Yes. Asonyiira. Just forgive right there and then. Kubanga ne Katonda yasiimye n'abikubikula. God, Hello. God please to reveal them. Hello. Hello. Yeebazibwe Katonda kitaffe. Amina nnyo ssebo. Amen, sir. Mwebale nnyo okuweereza TV. Weebale kubanga nawe weekuumiddeko. Indeed, thank you for staying tuned. Isirayiri Kyonuka Entebbe. Tusanyuse nnyo okuwuliza ssebo. We are happy to hear from you, sir. Kakati kabona ayigiriza ayogedde ku nsonga ya head brain. Mazima obwongo bwali bwakiriira dda fukirika. Mu butuufu ate n'abaana n'abazzukulu tulongera bakalira. Indeed, and the children and grandchildren are doing them the same. Burnt it. Baatooca obwongo. Mu butuufu Mukama atuzze bujja. Indeed, may God restore us. Waliwo kooti ey'ensi yonna ng'esiimira okumusitwaza batutte kutwaza eyo abaali tekusomero. Mu butuufu Sitaani gwe tuba tuteeka ku muliro ogwokya. Indeed, it's Satan we must put on hot fire. Naye bwe njukira obulungi okwonooneka okw'abaana lwaffe twatukula twalinyekanga nnyo naye gatusinga obivaaga bitwala naddala nti singa n'okutegeera kwaffe n'okuyigirizibwa kwalinga kwakulagako twandikuddenga nnyo butereevu. Indeed. wano okwonooneka twakireka kuba twalabanga by'egigatonda. Ate ne babasomesa ne mu lulimi lwomutategeera. And we were even taught in a language you never understood. Bakuba kiboko ng'Oluganda ate nga luzaaliddwamu. Mu butuufu obwongo bwalina kulwala naye Katonda omusawo mukyukulumu. The brain had to get sick, but God the excellent doctor azze okuwonya Africa. Has come to heal Africa. Okukalirira ate ne bakusomesa ne mu lulimi ng'obwongo bulina twala obudde okuluprocess. In another language which the brain had to take time to process. Katusembeyo n'omu babiri. Let us end with one or two. Hello. Hello. Wanji. Hello. Yes. Amina nnyabo. Amen, madam. Twogerako nani era oli luddawa? Speaking to who and where are you? Gusa ensonga madam. Make your issue. Ndowooza network Maybe network. Do you have anyone on WhatsApp? Omukulu Bob okuva Entebbe. Mr. Bob from Entebbe. Mwebale nnyo ssebo abaweereza ba Mukama. Thank you much, sir, the ministers of God. Amannya nze Bob wano Entebbe. By names Bob from Entebbe. Weebale mukulu kabona ayigiriza olw'omusomo ogwo. Thank you the teaching priest for that lesson. Ntegedde lwaki. I fully understood why. Obwongo bwaffe our brain bukaluubirizibwa okulowooza n'okutuusa kaakano. It feels it hard to think even up to now. Naye nina obulumi ate mu mutima gwange. I feel pain in my heart. Nti n'abaana bange basoma ensoma y'emu. That my children are in the same education system. Obwa Africa tuli mu kukyusa. Africans are changing. Ebiro byebyo. The time is due. Even our leaders feel it in heart. We all Africans feel it. Just tubadde tubulako Katonda atubikkulira enkola ya buli kimu. Lacking a way to do that. God reveal it to us. Tubadde twagala okyusa naye nga tutagalirawo wakati. Now we always been wanting to change, but we are struggling amidst tumanyi obuzibu tubusolvinga tutya completely. Not knowing how to completely solve the problem. Era nga tetumanyi ddala lwaki tuli bwetu. And we really didn't know why we are so.
nga tulowooza ebensoma kale kaddiye bukaddi. We thought perhaps the education system maybe is outdated. Kaddiye bukaddi is already nzibu. Not outdated, it's academics. Erwaza obwongo bw'omutwe. Makes the brain sick. Hello. Mukama yeebazibwe bafumba. Amina nyenyawo. Tweyanziza entereeza. Weewaawo bali kusiima. And they thank you. Amanya mulongo Nakato. Weewaawo. Ndi wano Kyengera. Weewaawo. Kati nange nsaba kubuuza. Baganda baffe bano Abakatoliki. Oba tebava bakuba ebifaananyi ebyo. Ebifaananyi bisoboka. Bagezaako okulaga abantu bategeere ekintu bakubira ekifaananyi. Tugenda kuba tukwanukula. Balabe ekintu wekyali. Muntangazeemu kusumba ku nsonga eyo. Weewaawo. Indeed. Tugenda kwanukula. We will answer you. Naye nga mu kuva baatugana okukola ekifaananyi kya Katonda. But in Exodus we are refused to make any image of God. Kuva essula ya 20. Exodus chapter 20. N'olusooka paka 10. From verse 1 to 10. Awamu n'ekyamateeka essula ya 4. And Deuteronomy chapter 4. 16 paka 19. 16 up to 19. Ekifaananyi ekyokulaga Katonda bwe yandibadde sikirina buzibu. Any image showing God how he would have been, it has no problem. Naye ekifaananyi ekyokuvunnamira kye kizibu. But an image to bow down to is the problem. Naye ekyokuyigirako n'okulaba Yesu yali atya. An image of learning from how Jesus was. Maria yali atya. Maybe how Mary was. Obeggulu liri litya. How does heaven look like? Ebifaananyi ebituyamba kwongera kutegeera obwongo bw'analyzing emaana. Images help us for the brain to analyze easily. Butemeetema ate busobola okuba reasoning. That they can reason. Naye okubivunnamira gwe musango. But bowing down to them is the problem. Katukusibulire wano. Let's say goodbye to you. Webale kwekuumira ku mikutu ku Focus of God TV. Thank you for staying tuned in to Focus of God TV. N'emikutu gyonna egya Focus of God Media. All our Focus of God media platforms. N'emikutu gya Full Knowledge of God International Ministries. And the media of Focus of God, Full Knowledge of God International Ministries. Webale okola kirungi. Thank you, you're doing a good job. Wekuumireko ebirungi bikyajja. Stay tuned, there is a lot good coming. Tukyatambula ne wiiki yaffe n'eyokubiri. We are still moving in our second week. Eya programu za P-Gop. Of the P-Gop programs. Programu 11. 11 programs. Ezikwasaganya enkulaakulana yaffe ey'obuliwo. Focusing on the physical growth. Mu kuyimuka kw'empagi ya Africa. Of the people in the rise of the African pillar. Mu kuyimuka kwa Africa ku mutindo n'omutindo gw'ensi. On the rise of Africa on a global stage. Tubadde naawe. We have been with you. Obadde mulabi mulungi. And you've been a good viewer. Programu yaffe. In our program. Katonda omusawo musukulumu. God the excellent doctor. Tusisinkane. Let us meet. Mu programu eziddako. In the next programs. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Weeraba. Bye. Excellent Doctor, a program focusing on restoring the healthiest Africa, according to enjoying health and the vigor or the active strength of the body, the spirit and the soul in beauty.